আমি রুবাদ খান এবং ইন্ট্রো টু অ্যালগরিদমস এর লেকচার 5.3 শুরু করতে যাচ্ছি। আর এই লেকচারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে নেস্টেড লুপ প্রবলেমের টাইম কমপ্লেক্সিটি বের করে। তো এখানে আমার দুইটা প্রোগ্রাম আছে, সো এটা দিয়ে আগে শুরু করি। সো এখানে আমার দুইটা লুপ চলছে, একটা দুইটা। আর নেস্টেড লুপ বলতে বোঝাচ্ছি একটা লুপের ভিতরে একটা লুপ। সো প্রথম লুপটা আমার 1 থেকে শুরু হচ্ছে, i1 থেকে শুরু হচ্ছে, n পর্যন্ত চলছে। এবং দ্বিতীয় লুপটা আমার j1 থেকে শুরু হচ্ছে, n পর্যন্ত চলছে। এখন আমি কিভাবে টাইম কমপ্লেক্সিটি বের করব? তো অনেকগুলো ওয়ের মধ্যে আমি একটা ওয়ে যেটা আমি ফলো করি সেটা হচ্ছে আমি একটা লুপের ইন্ডিভিজুয়াল টাইম কমপ্লেক্সিটি বের করব। সো ফাইন্ড আউট individual time complexity of each loop and then multiply them. ঠিক আছে? So we first find out the time complexity of this loop and then this one, and then we multiply. So let's see how this loop is growing. তো outer loop এই আউটার লুপের টাইম কমপ্লেক্সিটি বের করার জন্য আমরা বাকি সব লাইন ইগনোর করি, শুধু এতটুকুর উপর কনসেন্ট্রেট করি। সো I starts from 1 while I is less equals n, and how I is increasing or decreasing. So this is very important. In fact, this is the deciding factor of how a loop is running. তো এখানে বোঝা যাচ্ছে আমার I 1 থেকে n পর্যন্ত যাচ্ছে, আর I টা এক এক করে বাড়ছে। So this is of linear time complexity n. Now let us look at the inner loop. Inner loop এ কি আছে? Inner loop exactly outer loop এর মতোই চলছে, I guess. So let's see. So j starts from 1 and I have a loop here that runs till n amount of times, and every time it is also increasing by 1. So both of these loops are individually of linear time complexity. Now what we have to do is we have to multiply. So if I multiply n times n, I get n squared. So the time complexity of this particular program is big of n squared. অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে আমার যখন I এর মান 1, তখন এই লুপটা n টাইমস ঘুরবে। যখন I এর মান 1 বেড়ে 2 হয়ে যাবে, তখনও এটা n টাইমস ঘুরবে। তো যতবার আমার I বাড়বে n সংখ্যক, তো এই আউটার লুপটা আমার n টাইমসে চলবে। তো এখন আমার কতবার চললো লুপটা? n times. So I have n times n, which is n square. But I think লুপগুলো আলাদা আলাদা করে বের করাটা easier. Now let us look at this problem. This problem is a little different. So we are going to solve in the same way. First, let us look at the outer loop. So outer loop starts from 1 and I increases by 1. So we can say that the outer loop runs, or the time complexity of the outer loop is n. Now let us look at the inner loop. Now the inner loop starts from 1, but it runs I amount of time. Okay, so এটা প্রত্যেকবার এই প্রবলেমের মতো n সংখ্যক চলছে না, এটা I সংখ্যক চলছে। মানে প্রথমবার একবার চলবে, তারপর দুইবার চলবে, তিনবার চলে, এভাবে চলতে থাকবে। কিন্তু I এর মান যখন n হবে, তখন এই লুপটা, ইনার লুপটা আমার n সংখ্যকই চলবে। কিন্তু চলার সময় আমার দেখতে হবে কিভাবে বাড়ছে। So এখানেও সেটা linear amount of বাড়ছে। Okay, এক করে বাড়ছে। So I can say the inner loop is also linear. So we multiply them, we get n square. Then we have another problem, and this is also a nested loop problem, and we are going to solve in the same way. If I look at the outer loop, it is running n amount of time and I is increasing by 1, so I can say that the outer loop is linear. Now if I look at the inner loop here, the inner loop is not growing in a linear fashion, right? Every time j is incrementing by a factor of 2.
or the multiples of 2, ঠিক না? সো j প্রথমে 1 হবে, তারপর 2 হবে, 4 হবে, 8 হবে, সো এভাবে বাড়বে। এবং আমরা লেকচার 5.2 থেকে দেখেছিলাম যে যখন আমরা কোনো পয়েন্টার এইভাবে বাড়ে টাইমস অফ 2, সেটা টাইম কমপ্লেক্সিটি হয় log base to n. Okay, so log base 2n কিভাবে আসে? For that, please look into lecture 5.2. So we have n in the outer loop and log base 2n in the inner loop. So we multiply them. What we get is n log base 2n. In computer science, when it's log base 2, we don't specifically mention base 2. We simply say n log n. Okay. তো এই লেকচারে এই পর্যন্তই ছিল। আমরা নেক্সট লেকচারে দেখব কিভাবে রিকার্সিভ টাইম কমপ্লেক্সিটি বের করে।